السلام عليكم. عندي table 13.8 punctuations punctuating adjective clauses. عندي هنا يقول لي general guideline لل punctuation of adjective clause. بيقول لي هذه هي guidelines. Do not use commas if the adjective clause is necessary to identify the noun it modifies. وعندي هنا الثاني يقول لي استعمل الكوما إذا كان ال adjective clause simply gives additional information and is not necessary to identify the noun it modifies. يعني ما نستعمل الكوما إذا كانت ال adjective clause مهمة، ونقدر نستعمل الكوما إذا كانت ال adjective clause بتعطينا معلومات إضافية ما هي مهمة. هذه أهم guidelines عندنا عشان نستعمل ال punctuating اللي هي علامة الترقيم. نشوف الجملة A هنا. The professor who teaches chemistry 101 is an excellent lecturer. يقول لي هنا إنه A ما استعملنا فيها أي كوما لأن ال adjective clause is necessary to identify the professor is meant. هنا ما استعملنا كوما، ما قلنا the professor لأنه هذه المعلومة أساسية. البروفيسور عندنا معلومة أساسية، ما حنقدر نقول who teaches chemistry 101. مين اللي بيعلمنا chemistry 101؟ the professor. عشان كذا ما استعملنا علامات ترقيم. اللي بعدها the Professor Wilson who teaches chemistry 101 is an excellent lecturer. شوفوا هنا استعملنا علامات الترقيم. إيش السبب؟ هنا الكوما is used لأن ال adjective clause is not necessary to identify Professor Wilson. We already know who he is. He has a name. The adjective clause simply gives additional information. هنا عندنا عشان نعرف اسمه، عشان كذا حطينا علامة الترقيم. نجي الجملة C. Hawaii علامة ترقيم comma which consists of 8 principal islands برضو علامة ترقيم is a favorite vacation spot. وهنا عندنا ال D. Mr. Smith comma who is a retired teacher comma does volunteer work at the hospital. الجايدلاين هنا إيش؟ يقول لي use the comma B, C and D. استعملنا الكوما لأنه adjective clause modifies a proper noun. a proper بعدين هنا قال لي إنه proper noun عشان يعرف proper noun begin with a capital letter. هنا capital letter Hawaii، هنا Mr. Smith، وهنا Professor Wilson. كلها بدأت اللي هي عشانها proper noun so بتكون capital letter. هنا يقول لي إنه الكوما reflects a pause in speech. لما جينا تكلمنا عن هاواي هنا ما قلنا Hawaii which consists of 8 principal قلنا هاواي وقفنا شوية بعدين قلنا which consists of 8 principal islands وقفنا is a favorite vacation spot. برضو هنا Mr. Smith who is retired ما قلنا Mr. Smith who is retired وقفنا عشان في كوما هنا. نشوف الجملة اللي بعدها. The man who or whom that أو ما استعملنا شيء I met teaches chemistry. جملة F. Mr. Lee comma whom I met yesterday comma teaches chemistry. بيقول لي هنا ال E if no comma are used any possible pronoun might be used in the adjective clause. بعدين قال ال object pronoun might be omitted. هنا ال object pronoun
قدرنا إنه ما نستعملها. بعدين في ال F when comma are necessary the pronoun that may not be used only who, whom, which, whose, where and when may be used and object pronoun cannot be omitted. هنا ما قدرنا نسوي omission ما قدرنا نشيل ال object pronoun. بعدين هنا جاب لي جملة لو ما كانت صحيحة Mr. Lee that I met yesterday teaches chemistry. طبعا ما حنقدر نقول عن Mr. Lee that بنقول عنه whom لأنه شخص أوكي. هنا يقول لي آخر حاجة compare the meaning. We took some children on a picnic. بعدين نقطة the children who comma هنا who wanted to play comma ran to an open field as soon as we arrived at the park. بعدين جملة C جملة H we took some children on a picnic نقطة the children who wanted to play soccer ran to an open field as soon as we arrived at the park. The others played a different game. نقارن بين الجملتين بيقول لي هنا في G استعملنا الكوما بمعنى إنه all the children wanted to play soccer. شو هنا قلنا the children كل ال children يبوا يلعبوا soccer. وكمان برضو all of the children ran to an open field. هنا قلنا لأنه the children who wanted بعدين هنا علامة ترقيم أو فاصلة. بعدين قلنا who wanted to play soccer فاصلة ran to an open field as soon as we arrived to the park. The adjective clause is used only to give additional information about the children. الadjective clause هنا استعملناها عشان نعطي additional information عن children. بس في جملة H يقول لي ليش ما استعملنا commas؟ لأنه only some of the children wanted to play soccer. والadjective clause is used to identify which children ran to the open field. هنا زي معناه إنه الجملة G قلنا إنه إحنا أخذنا الأطفال للنزهة. الأطفال راحوا لعبوا كرة وبعدين راحوا لمكان مفتوح وأول ما وصلنا هذه معنى الجملة. بس الجملة H إحنا أخذنا الأطفال للحديقة. الأطفال who wanted to play soccer بعض الأطفال كانوا يبوا يلعبوا soccer كرة راحوا للopen field. بعدين قال لي هنا the other played a different game. عشان كذا استعملنا عفوا ما استعملنا الكوما لأنه مو كل الأطفال كانوا يبوا يلعبوا كورة وبس. أهلا عندنا table 13/9 using expression of quantity in adjective clause. نبدأ من البداية. In my class there are 20 students. Most of them are from Asia. An adjective clause may contain an expression of quantity with, of, some of, many of, most of, none of, two of, half of, both of, etc. هنا زي هنا استعملنا إيه؟ most of. أوكي عشان نتكلم عن ال quantity عن students استعملنا most of. أوكي جملة A In my class there are 20 students بعدين فاصلة most of whom are from Asia. بعدين B He gave several reasons only a few of which were valid. بعدين عندي C The teacher discussed Jim, one of whose problem was poor study habits. بيقول لي هنا إنه expression of quantity precede to pronoun only
whom, which, and whose are used in this pattern. يقول لي إنه الباترن هذا موجود أكثر في الرايتنج عن السبيكينج. وطبعا بنستعمل فيه الكوماز لما نيجي نتكلم عن لما نيجي نتكلم عن مثلا هنا most of استعملنا كوما، برضو هنا only a few of استعملنا كوما، لما قلنا one of استعملنا كوما وبس. Okay, table عند table 1310 using which to modify a whole sentence. نقرأ الجمل الأول. Tom was late. نقطة. That surprised me. بعدين عندي جملة B. Tom was late, comma, which surprised me. عندي جملة C. The elevator is out of order. This is too bad. بعدين عندي جملة D. The elevator is out of order, comma, which is too bad. نبدأ بالexplanation. بيقول لي إنه pronoun that and this can refer to the idea of a whole sentence which comes before. هنا عندي زي دي الجملة جاني هنا that وهنا this. هذه الجملتين that و this هنا بتعبر عن الجملة اللي قبلها. هنا عندي Tom was late. That surprised me. That هنا بتعبر عن جملة Tom was late. عندي جملة C. The elevator is out of order. This is too bad. This هنا بتعبر عن جملة the elevator is out of order. بعدين هنا عندي برضو بنفس الشكل نقدر نستعمل اللي هي which عشان نغير الجملة بشكل كامل. شوفوا هنا استعملنا which وكوما وبرضو سوت نفس الشيء اللي سواته هنا that. Tom was late, comma, which surprised me. which هنا بتستعمل عشان تعبر عن الجملة. شوفوا الجملة دي برضو. The elevator is out of order, comma, which is too bad. شوفوا هنا which استعملناها عشان بتعبر عن الجملة اللي قبلها اللي هي the elevator is out of order زي this اللي فوقها. فالحين هنا بيقول لي إنه which بنستعملها عشان modify the whole sentence. بس إنه إيش مشكلة هذا الشيء إنه informal وبيقول لي إنه بيصير في most frequently بشكل أكثر في الإنجليش اللي بنتكلمها أكثر من الإنجليش اللي بنكتبها. So this structure هذا generally not appropriate in formal writing. عشان كذا whenever it is written نستعمل الكوما preceded by comma عشان reflect الpause عشان إنه يعني لما نستعمله هنا كأننا نستعمله عشان نوقف الجملة زي هنا نقول Tom was late بعدين نوقف اللي هي الpause which surprised me. هنا the elevator is out of order which is too bad. شكرا. السلام عليكم. عندنا table 1311 reducing adjective clause to adjective phrase. طيب إيش هي الclause وإيش هي الphrase؟ هنا بيقول لي إنه الclause هي group of related words that contain a subject and a verb. عكس الphrase هي برضو a group of related words that does not contain a subject and a verb. نبدأ بالجملة الأولى. الclause هنا عندي the girl who is sitting next to me is May. بعدين هنا الphrase عندي تقول the girl sitting next to me is May. ما استعملنا who ما استعملنا is على طول قلنا the girl sitting next to me is May. يقول لي هنا في adjective phrase اللي هي الجملة الثانية هي عبارة عن reduction أو تقليل للadjective clause. بتغير الnoun
وما تحتوي على subject أو a verb. في الإكزامبل A و B عندنا هنا الإكزامبل هذولي لهم نفس المعنى، بس إنه هنا كانت clause هنا كانت phrase. نشوف C و D. C بيقول لي clause the girl whom I saw was me. phrase ما عندي phrase هنا. بيقول لي إنه only adjective clauses that have a subject pronoun who, that, or which can be reduced to modifying adjective phrase. يعني بس الكلوزز اللي فيها who, that, which هي اللي نقدر نحولها لphrases. الadjective clause في C هنا the girl whom I saw was May cannot be reduced to an adjective phrase. ما نقدر نحولها لphrase. نيجي للي بعده. الكلوز عندي the man who is sitting to John who is talking to John عفوا is from Korea. الفريز عندي the man ما في حاجة بعدين talking to John is from Korea. بعدين هنا عندي if الclause تقول لي the ideas that are presented in this book are good. الفريز بتقول لي the ideas presented in this book are good. نجي لجي بتقول لي الclause Anne is the woman that is responsible for the error. الفريز بتقول لي Anne is the woman responsible for the error. هنا بيقول لي there are two ways in which an adjective clause is changed to an adjective phrase. الطريقة الأولى اللي هي هنا نفس هذه كيف غيرناها؟ if the adjective clause contain the be form of a verb, omit the subject pronoun and the be form. بيقول لي شيل اللي هي omit subject pronoun be form زي عندي E و F و G. هنا في E إيش سوينا لما حولناها من clause لphrase؟ شلنا who وشلنا is. بعدين هنا في F إيش سوينا نفس الشيء؟ شلنا that شلنا are. هنا في G إيش سوينا؟ شلنا that برضو شلنا is. وبعدين لما حولناها لphrase نقلنا باقي الجملة وشلنا هذا الشيئين بس. شلنا be form والsubject pronoun. الطريقة الثانية نشوف هنا الclause English has an alphabet that consists of 26 letters. لما جينا حولناها الverb قلنا English has an alphabet بدون حاجة consisting of 26 letters. نيجي للي بعده I الclause بتقول لي anyone who wants to come with us is welcome. الphrase anyone wanting to come with us is welcome. هنا بيقول لي اثنين الطريقة الثانية عشان نحول adjective clause بيطير فيها adjective phrase. If there is no be form of a verb in the adjective clause, it is sometimes possible to omit the subject pronoun and change the verb to its ing form زي عندي H وال I. هنا English has an alphabet that consists of. هنا شلنا that في البداية بعدين consist حولناها لل ing حقها consisting of. هنا برضو شلنا هو في البداية لما جينا حولناها لphrase بدل wants صارت ing form wanting.
نشوف آخر حاجة. J. Paris, comma, which is the capital of France, comma, is an exciting city. اللي بعده Paris, comma, the capital of France is an exciting city. هنا بيقول لي if the adjective clause requires commas زي ال J, ال adjective phrase also requires comma. عشان هنا كان عندي comma برضو لما حولناها لphrase صار في comma ما تغير شيء فيها. ال adjective phrase in which a noun follows another noun زي عندي K بنقول عنه a positive. بنقول عن هذا ال adjective phrase a positive. هنا بيقول لي if an adjective clause that contain B single adjective is changed, the adjective is moved to its normal position in front of the noun. الclause عندي fruit that is fresh tastes better than old soft mushy fruit. The correct phrase لما حولناها من clause لphrase fresh fruit بدل fruit that are fresh صارت fresh fruit tastes better than old soft mushy fruits. الincorrect لما جينا سويناها بنفس الشيء fruit fresh كيف fresh taste better than old soft mushy fruits. ما حنقدر نقول هذا الشيء لأن أساسا الجملة بتكون كبرى خربانة. هنا ما شلنا لما جينا شلنا that is صارت الجملة خربانة لأنه ما نقدر نقول fruit fresh taste better فقمنا شلنا الفريش حطيناه في البداية بعدين حطينا الفروت بدل الفريش فصارت fresh fruit tastes better than old soft mushy fruits.